Welcome to Texas Law Encounters, your home for raw police footage. Don't forget to like and subscribe, and as always, enjoy the video. On August 24, 2022, officers with the Harris County Sheriff's Office were dispatched to the scene of a reported disturbance at a Waffle House in Houston, Texas. Callers stated that they had witnessed a man beating a woman in the passenger seat of a gray sedan with temporary tags. Officers searched the area and quickly found the gray sedan. A traffic stop was initiated, and the sedan pulled into the parking lot of a Denny's. Put me out on the vehicle at the Denny's parking lot. How you doing? ¿Cómo está bien? 44 Tom Sí, solo hablo español. Sí. La Cherry me mandó a moverme. Okay. 44 Tom, So, ¿qué pasó, oiga? ¿Eh? ¿Qué pasó donde estoy? 300 No, South estábamos Greenhouse, hablando. Charles King George 9251, Charles King George Porque nosotros agarramos 9251. una llamada que usted le estaba pegando a su señora. No, que le estaba pegando. Sí. No, pregúntele a ella. Yeah, that's a vehicle. Pregúntele a ella si quiere. Step out. Back. Hey, I think we should detain him, bro. ¿Tiene armas o algo? 44 Adam Con una 22. señora porque lo vi ahí con esa señora. ¿Y qué le pasó a usted, no? Show me out with 44 Liberty. So, ¿él le pegó para atrás? Él a mí no me pegó, yo lo encontré con otro muchacho. Okay. ¿Entiendes? Me bajo con esa muchacha y le doy a él. Ese es el problema que estábamos discutiendo acá. ¿Cuándo pasó esto? Hace como 5 minutos. ¿Y dónde se peleó con la muchacha usted? Por la casa donde más o menos donde nosotros vivimos, que fue donde lo encontré. Man, he got scratches too. ¿Cómo es más? ¿Por qué me arrestan a mí? No sé, detenido. Pero ¿por qué me sigue además? Porque alguien nos llamó diciendo que lo miraron a usted pegando con la señora Sosa. Él es mi pegándome. Si alguien miró que usted, si alguien contesta que lo miró a usted, pues usted es el que la pegó a ella. Yeah, my car battery died, so I'm like, fuck. Okay. I'm gonna try to get it back though by tomorrow, hopefully. No estaba nadie. Ok. Hey, ask her, Él a mí no me pegó. is that from ¿Eh? hitting? ¿Qué? Your eye. No, si no me duele ni nada. Fue la chica que It's fucking fresh. Yeah, that's fresh as hell. What did you say? I don't speak Spanish, so no ¿Habla hablo. español? No. Hey, ¿Puede venir? ask her what happened to your eyes. 44 Tom 10 citation. She got into it with a female at their apartment complex. That's what she's saying. That she got into it. ¿Usted habla español? Sí. Él a mí no me pegó. Okay. ¿Quién fue la persona que vio que me pegó a mí? O alguien llamó a la policía diciendo que le estaba pegando frente al Waffle House. ¿Al frente del Waffle House? Ajá. No, si nosotros acabamos de parquear ahí y él ni yo no salí ni nada. Estábamos discutiendo el tema de lo que pasó. ¿Tiene su identificación? So she got into a fight with somebody? She at said her that apartment? she basically catch him cheating with some other female. She's claiming that he assaulted her. It was the other female that he got caught with. So the female that he was messing with, they got into a fight. But we Oh, got not somebody with in. them, Yeah, not with her. not with this guy. Yeah. Well, he got scratches on his ear. So how come he got a... For local ¿Y quién lo rasguñó a él? ¿Usted lo rasguñó a él Yo a también? él. Yo a él. Ah, entonces usted Por fue el lo que le que vi. pegó. Yo lo que reguñé es por lo que Ah, entonces usted está diciendo que usted le pegó a él. yo le di a él. Por lo que vi. Yo me fajé con la mujer. ¿Entiendes? Hey, I'm Y gonna luego call. después Y después, pues, So claro, this lo vi. is from the altercation with the other female. Yeah. ¿Entiendes? No es que él me pegó a mí, por eso le digo que No, porque él dijo que él me pegó a mí. Yo digo que me pegó. ¿Entiendes? So he did not assault her? That's what she's saying. That was with another female at her apartment. Little Pregúntale si infidel. lo tiene arriba, si no se So basically he cheated. 25-year-old Andy Roriguez-Milanes was arrested for misdemeanor assault of a family member. If convicted, he could face up to a year in prison.
Rodríguez, ¿quién es? ¿Andy Rodríguez qué? Sí. ¿Qué dijo? ¿Quién es Andy? ¿Cómo? ¿Quién es Andy Rodríguez? ¿Andy Rodríguez? Sí. ¿Soy yo? ¿Y esta es la dirección donde usted vive? ¿Cómo? ¿La dirección donde usted vive es la Fry? Sí. Oficial, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, oiga. Pero si nos verifiquen en la cámara y ella le está diciendo que yo no le di, ¿por qué me llevan preso? Porque tenemos a alguien diciendo que ellos miraron que le estaba pegando. ¿Cómo? No le escucho. Tenemos a alguien que llamó diciendo que ellos miraron que usted le estaba pegando en la espalda. Pero discutir no es pegar. Pero ellos dicen que lo miraron pegándole y jalando el pelo de la señora. No, yo no le di. Discutir no es pegar. Yo estoy diciendo que es eso. Estoy diciendo que estoy... Entonces, ¿ahora qué pasa conmigo? Thanks for watching Texas Law Encounters. Make sure you're subscribed so that you don't miss any of our new videos. We'll see you in the next Raw Police Encounter.